für mein DJ-Projekt Acid Pauli. I recorded an album for my DJ project Acid Pauli with the aim to use the tracks of my DJ set that I made with Ableton Live and always play with Live. Stattfindet immer und sich mittlerweile aus ganz vielen verschiedenen Musiken, also eben nicht It features not only club music, but all kinds of musical styles, and I wanted to distill songs out of it. Eine Platte, ein Album machen, also Stücke quasi aus ganz vielen Samples, so einzelne Stücke destillieren und habe jetzt hier zum Beispiel bei dem Stück... In this song here, I used many different samples. Among them, some vocals I sampled from old gospel and folk recordings. For example, this hummed voice here. Und die passt jetzt nicht so ganz, this voice doesn't fit to the key of my song, and the intonation is off too. That's why I open an instance of Melodyne, click the transfer button, and play it. Klick hier auf Transfer, spiele es mal ab. And I already see that something's happening. Und dann I quit here. Es geht noch ein bisschen weiter, aber das reicht ja schon. It would have been longer, but this snippet will do. After a few seconds, I can see the melody. This note here, for example, is 24 cents too high. That means 24% of a semitone. Also 24 Hundertstel von einem Halbton. Und jetzt kann ich what I did very often, just to check how it sounds, is select all. Wie das so klingt, select all. Then I can click on the right scale and on Scale Snap to force the notes to scale tones if I correct the pitch. Auf die der Tonart zugehörigen Töne springen. Then I double-click to automatically correct the pitch. Also einmal auf Tonhöhenquantisierung quasi. The blobs jump around, and in the end, I already recorded the whole phrase here. It sounds like that. So. At the start of the song, well, actually it's later, but here I recorded it at the beginning. There's a choir. Habe ich das aufgenommen? Gibt's einen Chor? Ich kann ihn mal ganz I'll play it, and it sounds like this. Der klingt in etwa so. If you listen to the choir together with the song, it doesn't work. Passt nicht so richtig zusammen und in dem Here Fall I used a different approach. Bisschen anders gemacht. Also as you can see, the blobs are all a bit too low. Dass die alle ein bisschen zu tief sind. Und in this case, I set Scale Snap to semitones and straightened them. Halbtönen liegen, aber dann eben auch einzelne Töne, also beispielsweise erstmal die alle schön gerade gebogen und dann and now you can pick any blob, push it up or down, and build a new chord with it. And that's exactly what I did to make the samples compliant for my new album. Die Samples für mich mir gefügig zu machen. In the end, this example will sound like this. Hier habe ich jetzt noch ein Here's another short example to show how I remove parts of a sample. Auch einfach etwas entfernen aus einem Sample. Ich kann es mal ganz kurz, während es reinspielt, also hier Transfer, können wir das mal ganz kurz hören, wie es im Original klingt. Also auch mal wieder. While the transfer is running, we can listen to the original. Die da drunter liegt. Und again, a choir, this time with a guitar, that I didn't like too much. So richtig prickelnd. Und, so I just removed it. Also
Manchmal muss man auch ein bisschen suchen, wo ist Sometimes you welches have to Instrument, search a aber little while for the location of the instrument, kostet auch nichts. Suchen. but that won't cost you a Und dime. dann finde ich die Gitarre And then I hier find the und mach die guitar, weg und remove it. No guitar anymore. keine Gitarre mehr. Und am Ende habe ich das Sample dann auch nochmal In the end, anders, I pitched the sample differently and nochmal ein used it for a bisschen song. verpitcht und habe damit auch ein Stück gemacht. Damit. So, jetzt hätte ich hier noch einen Here is another one of the many fields of applications I use Melodyne for. Anwendungsbereiche für The Melodyne, simple und zwar Audio-to-MIDI. That works lightning fast. Audio-to-MIDI, was damit super schnell funktioniert. Ich lasse es mal hier nebenbei. I transfer a polyphonic track into Melodyne that sounds like this. Diesmal auch eine polyphone Spur ins Melodyne. Die klingt ungefähr so. Ich mache das eben ganz gern auch, wenn ich Remixe mache. I like to use this feature for remixes. I take a bass track or a melody track, turn it into a MIDI track, and trigger other instruments. A synthesizer, for example. Mit einem Synthesizer an oder was auch immer. So. Das reicht erstmal. Okay, that's enough. Jetzt gibt's hier. Now you can see the kann man jetzt track. schön sehen hier die Spur. Und hier gibt's jetzt. And here I click on Save as MIDI. Ich speichere das I'll mal save it on the desktop and name it, und sage, yeah, like that. Das heißt so. Und baue die Spur wieder ein in meinen. And now I load the track back into my arrangement. Schon mal einen. Here I already inserted a synthesizer that plays the same chords now. Und steuere mit dem jetzt die gleiche Melodie an.